Hi students, welcome to Enjoy Physics. Okay, today we are going to discuss a new chapter. The chapter name is Current Electricity. Okay, so welcome again to Enjoy Physics. Okay, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് +2 ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. So we all know what is electric current, okay, and this current electricity actually is a branch of physics. Current electricity is a branch of physics that deal with the motion of charges, the motion of electrical charges, okay, or it is a study of electric charge in motion. That is called a current electricity. Okay, so suppose we consider a metal. നമ്മളൊരു മെറ്റൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we know that metal consists of many number of free electrons. ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മെറ്റലിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മെറ്റലിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോവും. when we are keeping ഒരു മെറ്റൽ വെറുതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു അയൺ റോഡ് നമ്മൾ വെറുതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി കറണ്ട് കടന്നു പോവോ? No, there is no chance for current flow through the metal rod when we are keeping. We are not applying any potential. Okay, we are not connect the ends of the rod to an EMF or a battery. Okay, if we are not connect, no current will flow through it. That means we know നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, അവിടെ ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ചാർജ് കാരിയറും ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു എൻഡിലോട്ട് എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so all the charge from one end of the conductor reach to the other end of the conductor, then only we can say a current is flow through the conductor. It is possible only when we are connecting that conductor or metal to a battery or an EMF. Okay, so due to that EMF, the charge will move from one end to the other end, then it constitutes a current. So we can define what is electric current. Okay, the rate of flow of charge is called electric current. The rate of flow of charge is called electric current, or otherwise we can say the flow of charge constitute electric current. Okay, suppose a charge Q is a representation of a charge. Okay, a charge Q is moved from, so we consider this is a conductor. Okay, AB is a conductor AB. Suppose this charge Q is moved from A to B. A charge Q is moved from A to B within a t second. Okay, the charge A യിൽ നിന്ന് B ലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. എത്ര സമയം എടുത്ത് ചാർജ് A യിൽ നിന്ന് B ലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ? t സെക്കൻഡോടാണ് മൂവ് ചെയ്തത്. സോ അവിടെ എന്തുണ്ടായ ഒരു കറണ്ട് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, so that current we can find by using the equation I is equal to Q by T. Current എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Is divided by charge by time taken. Okay, the current flow is given by charge by time. Okay, charge by time. Okay, so we already defined what is electric current. Electric current is the flow of charge per time taken, or otherwise we can say the rate of flow of charge. That is called electric current. Okay, suppose, so we have to find out the current at a particular instant in this conductor. Okay, so we have to find out the instantaneous current, that means the current at a particular instant of time. Okay, so we consider small part in this part. Okay, at a particular instant delta t second, a current is delta q charge is flow through it. In a particular time interval delta t second, delta q charge is flow through it, then that current at that particular instant is represented by I, that is equal to dq by dt. This current is called
instantaneous current. Instantaneous current means current at a particular instant is called instantaneous current. Okay. So we can suppose Q is a total charge that move from A to B within a t second. So that current constituted, it will be I is equal to Q by T. Suppose at a particular instant dt second a charge dq is moved, then the charge develop or the current at that particular instant, current at that particular instant can be represented by I is equal to dq by dt. So we can define the current. We already know what is electric current. So we already studied about current in previous classes. Okay, so electric current means the rate of flow of charge is called electric current, isn't it? So next we are going to discuss about how we can measure the electric current, or which unit we are use for measuring electric current. That we are going to discuss now. We are discussing the unit of electric current. The unit of electric current is ampere. The unit of electric current is ampere. It is represented by capital A. The unit of electric current is represented by, unit is ampere. It is represented by capital A. So we are going to define what is ampere. What is 1 ampere? So we know that current I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. If Q is equal to 1 coulomb, and T is equal to 1 second. Okay, if Q is equal to 1 coulomb, T is equal to 1 second, then we can write I is equal to 1 ampere. I is equal to 1 ampere. Or otherwise we can write 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. 1 coulomb per 1 second. So we can define what is 1 ampere. If 1 coulomb of charge cross an area in 1 second, then the current through that area is 1 ampere. Current through that area is 1 ampere. So that is the definition of a 1 ampere. Okay, so 1 ampere means if 1 coulomb charge cross an area in 1 second, then the current through that area is called 1 ampere. അതായത് ഒരു കൂളം ചാർജ് ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് 1 ampere എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, so this is the unit of measuring electric current. Okay, is it clear, student? And another important thing is electric current is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. The reason is that it does not obey vector law of addition. Does not obey the vector law of addition. That's why it is not a vector quantity. Okay, so current is a scalar quantity. So now we discuss what are the things we discuss. What is electric current? We discuss. Now കണ്ടക്ടർ വെറുതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോവോ? ഒരിക്കലും കറണ്ട് കടന്നു പോവില്ല. കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്തുണ്ടാവില്ല, അവിടെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ചാർജ് വേറെ രണ്ടിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, എത്തില്ല. അങ്ങനെ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ an EMF. We need to apply some potential, and only the electron will or charge move from one end to the other end, then only the current will be developed in that conductor. Okay, so we define electric current. What is electric current? The flow of charge constitute current, or otherwise we can say the rate of flow of charge is called electric current. Okay, so we write the equation for finding current. The current I is equal to Q by T. If a charge Q charge is flow within a T second through a conductor, then we can say the current constituted is I is equal to Q by T. If a charge is the delta Q charge is flow within a delta T second, very small instant, okay, then the current
at that instant is represented by is equal to dq by dt or delta q by delta t. Okay, that current is called the instantaneous current. The device which is used to measure the intensity of electric current is a meter. So a meter is a device which is used to measure the intensity of electric current. Is it clear, student? So now we are going to the new topic. You already know about this scientist. Scientist name is George Simon Ohm. Okay, what he derived or what he explained? He explained the relation between the current and the potential. He explained the current and the potential. Okay, in 1828. In 1828, the relationship between the current and potential is explained by the scientist George Simon Ohm. He says that the current flow through a conductor, is directly proportional to the potential difference applied across its ends. And there are certain conditions needed. He says that it's provided constant temperature, provided the temperature and other physical conditions remain same or remain unchanged. Okay, so the scientist George Simon Ohm explained the relation between the potential and current, and he says that what is the relation? He says that the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and physical condition remain unchanged. ഓം എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓം എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് ജോർജ് സൈമൺ ഓംസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇൻ 1828. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്, എന്തിന് അനുപാതത്തിലാണ്? അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിന് അനുപാതത്തിലാണ്. ഓക്കെ, പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്. Provided certain condition is needed, the temperature and other physical condition remain unchanged. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് പ്രഷർ അതൊക്കെ മാറാതിരിക്കുന്ന ആ കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യലിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. ഈ ലോ ആണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓംസ് ലോ. Okay, so we can explain Ohm's law now. So we can explain the Ohm's law. So there is a statement of Ohm's law. So Ohm's law state that the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. The potential difference applied across its ends provided temperature and other physical condition remain unchanged. That is, we can represent. So V is a representation of potential and I is a representation of current. Then we can write V is proportional to I. That is, potential difference is directly proportional to the current flow through a conductor. This is called the Ohm's law. Okay, so here there is a proportionality, so I need to remove the proportionality. So in order to remove the proportionality, we need to multiply this with a constant value. Okay, so we are using a constant here. It is R is the proportionality constant here we are using for removing the proportionality. So we got the equation like this: V is equal to I into R.
I into R. And here this R is a constant actually. That R determine the nature of the conductive material. Okay, so R depend on the nature of the conductive material, does not depend on V and I. The R value does not depend on the value of V and I. It is only depend on the nature of the material. Okay, and this R is called resistance of the conductor. R is called a resistance. Does not depend on potential and current through a conductor. It's depending on the nature. Okay, and many other factors also depending on the R value, resistance value. One is length, one is area, one is temperature, etc. Many factors are affecting the R value. Is it clear, student? So this is the Ohm's law. So Ohm's law is very simple law, and this law is applicable under certain condition only. Okay, in a metal we can apply this condition in a certain condition only. So what is the condition? Under this are provided at constant temperature and other physical conditions remain same. That means we can say this Ohm's law is not applicable to all conductor or all the substance. Okay, so that means this Ohm's law is not a universal law. Ohm's law is not a universal law. Is it clear, student? Now we are going to draw a graph between V and I. The graph between V and I. From that graph, how we can what we are getting when we are taking slope, what we are getting, that we are going to discuss now. Okay. So now we are going to discuss the graph between V and I. The graph is known as VI graph. Okay. In VI graph, we are taking the potential along the x-axis, and current along the y-axis, and we know that V is proportional to I, so the shape of the graph will be a sloped straight line. Okay, so we need to determine the slope of this graph. So you already studied how we can determine line slope measure. Okay, so I consider 2 points on the line. One is A and B. So I join to form a right angle triangle, and we consider this angle is theta. The slope taken means, so we need to find out the slope of AB. Okay, so slope taken means what we need to measure? We need to measure tan theta. Slope taken top of AB means we need to take tan theta of that line. So what will us take? Tan theta is opposite side by the adjacent side. Opposite side is BC and adjacent side is AC. Okay, BC by AC. Okay, so here BC represent, that is delta I, and AC is delta V. So we can write the slope of the line. That is equal to BC by AC. That is equal to, what is BC? BC is delta I by delta V. The slope of the line, slope of VI graph. Okay, what we are getting? The slope of, if we are taking slope of VI graph, we are getting delta I by delta V. What is delta I by delta V? That is equal to 1 by R. That means if you are taking the reciprocal of VI graph, if you are taking the slope of VI graph, we are getting reciprocal of the resistance. Okay, if you are taking the slope of VI graph, we are getting the reciprocal of the resistance, that is called conductance. Okay. Now we are discussing IV graph. So if you are, what is the shape of the IV graph? So we know that V is proportional to I. Surely the shape of the IV graph is slope straight line. Okay. So
if you are taking the slope of the IV graph, what we are getting, that we are going to discuss now. So I consider 2 points on the line. Okay, so for finding the slope, I draw a right angle triangle here. So C is the other point and theta is angle. The slope taken mean we are taking tan theta. So we are taking tan theta for this triangle. So what we are getting tan theta is BC by AC. BC by AC. Okay, so what is BC here? BC is delta V and AC is delta I. So we can write what we are getting, BC is delta V by delta I. Delta V by delta I is equal to the resistance. Delta V by delta I is equal to the resistance. That means if you're taking the slope of IV graph, we are getting resistance. If you're taking the slope of VA graph, we are getting 1 by R, the reciprocal of the resistance. So this graph is very, very important. Okay, is it clear, student? Okay, now we are going to discuss about resistance. You know, resistance and resistance. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് റോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ 2 roads. ഒരു റോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, ഒരു റോഡിൽ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഏത് റോഡിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുക? വി ക്യാൻ മൂവ് ഈസിലി ത്രൂ ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് ദേർ. ഓക്കെ, നോ വൺ ഈസ് പ്രസന്റ്. സോ ദാറ്റ് വേക്കൻറ്റ് റോഡ് വി ക്യാൻ ഈസിലി മൂവ്. ആരും ഇല്ലാത്ത റോഡിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കുറേ ആളുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ തട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ആണ് ടു ഓപ്പോസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ്. ഓക്കെ, ഓരോ കണ്ടക്ടറിനും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ to oppose the flow of electric charges. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓംസ് ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് അറിയാം V is equal to I into R ആണ്. അതിൽ R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? V by I ആണ്. R is equal to V by I. ബട്ട് ഒരിക്കലും ഈ വിയും ഐയും ഒരിക്കലും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ആറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, സോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് this is the property of a conductor that will oppose the flow of electric charges. That is called the resistance of the conductor. So resistance is equal to R is equal to V by I. V is the potential and I is the current flow through it. And the unit of resistance is ohm. Ohm is the unit of resistance. Is represented by, this is a representation of ohm, omega. The unit of resistance is ohm, represented by omega. So we have to define what is 1 ohm. Okay, we need to define what is 1 ohm. If V is equal to 1 volt, and I is equal to 1 ampere, then we can write R is equal to 1 ohm. R is equal to 1 ohm. If V is equal to 1 volt, I is equal to 1 ampere, then we can write resistance of the conductor is 1 ohm. Or otherwise we can write 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. So that is 1 ohm. That is a 1 ohm. Okay, so that means the resistance of a conductor is said to be 1 ohm. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm. If a current of 1 ampere flow through it on applying a potential difference of 1 volt across its ends, that is called 1 ohm. അതായത് 1 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് കടന്നു പോവുക. എങ്ങനെ? ഒരു 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ എൻഡ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ആണ് അതുവഴി കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 1 ഓം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ്
1 ohm in the definition in the പറയുന്നത്. Okay, so 1 ohm means, so how we can define 1 ohm? If a current of 1 ampere flow through it by applying a 1 volt potential difference of a potential difference of 1 volt across its ends, that is called 1 ohm. Okay, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flow through it on applying a potential difference of 1 volt across its ends, that is called 1 ohm. Okay, and the symbol of resistance is, this is the symbol of resistor. This is a symbol of resistor. Okay, this is the symbol of resistor. Okay, and this resistance of a conductor depend on many factors. So one of the factor of depend on resistance is the length of the conductor. The length of the conductor. If length of the conductor is increases, the resistance of that conductor will be increases. Okay, and the second factor affecting the resistance of the conductor, the second factor affecting the resistance of the conductor is the thickness. The thickness of the conductor. Okay, thickness means the area of cross section. If area cross section is higher, the resistance will be less. Area cross section is more, the resistance will be less. Okay, what is the first condition I told? First condition, length of the conductor. The length of the conductor is increases, resistance of the conductor is increases. That means the resistance is directly proportional to length of the conductor. Resistance എങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കുന്നത്? ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ I told എന്തായിരുന്നു? the area of cross section. ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? The resistance and area cross section എങ്ങനെയാണ് proportional ആയിരിക്കുന്നത്? It is inversely proportional. So we can write R is proportional to 1 by A. R is proportional to 1 by A. And another factor affecting the resistance of a conductor is temperature. Temperature is also depend on the resistance of a conductor. When temperature increases, resistance of the conductor is increases. Temperature increases, resistance of the conductor is also increases. That is also directly proportional. And other factor is the nature of the material. Depending on the nature of the material, the resistance will be different. Okay. So from here we got two relation. One is R is proportional to length, resistance directly proportional to length, and resistance is inversely proportional to the area of cross section. So I am going to club these two equation. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് equation club ചെയ്യാണെങ്കിൽ we get R is proportional to L by A. R is proportional to L by A. So here there is a proportionality will be there. So we need to remove the proportionality. So we are multiplied by a constant. Okay. So here I use the letter rho. Okay, we use a letter rho as a constant for removing the proportionality. So I am writing here R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. This rho is called resistivity of the conductor. Rho is called resistivity of the conductor, or is also called specific resistance. It's also called specific resistance. Rho ne vilikkunna perana resistivity എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേര് വിളിക്കാം സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ. അപ്പൊ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് R is equal to rho L by L എന്ന് നമുക്ക് റോ എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. വാട്ട് വിൽ ബി റോ? റോ is equal to RA by L. Rho is equal to RA by L. Okay. So R is equal to rho L by A. So from here rho is a specific resistance. So we need to know what is specific resistance. So from this equation I can write a specific resistance rho is equal to RA by L. Okay. So specific resistance is only depend on
two factor. One is nature of the material and temperature. The specific resistance depend on only two factor. One is nature of the material and temperature. It does not depend on the area and length of the conductor. Okay, specific resistance ഒരിക്കലും എന്തിനാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, ഏരിയനും ലെങ്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, എന്തിനു മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ നാച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. Okay, that is very important factor. So we need to know what is specific resistance. If we consider A is equal to 1 meter square, if area is 1 meter square and length is equal to 1 meter, what we can write, rho is equal to R. So what is the specific resistance? The specific resistance is numerically equal to resistance. The specific എന്തിന് equal ആണ്? Resistance-ന് equal ആണ്. The specific resistance of material of a conductor is numerically equal to the resistance of the conductor. Okay, having unit length and unit area of cross section. Okay, the specific resistance is numerically equal to the resistance of the conductor if area of cross section of the conductor is 1 meter square and length of the conductor is 1 meter. That is the specific resistance or resistivity. And the unit of specific resistance is ohm meter. Ohm meter is the unit of specific resistance. Ohm meter is the unit of specific resistance. Is it clear, students? So today we discuss a few topic, very less topic only we discuss. One is what is electric current, and after that we discuss what is Ohm's law. From the Ohm's law we found an equation, that is equation for resistance, R is equal to V by I, that is R is known as resistance of the conductor. And after that we discuss what is resistance and what are the factor affecting resistance of the conductor, and after that we define what is specific resistance. So these are the things we discussed today.